Welcome all to Jana's coaching YouTube video channel. In this class today, in the subject human resources, we would like to see compensation. The compensation, what is meant by compensation? Compensation is nothing but the amount in terms of money the company giving to the concerned employees if the employee met an accident for which if any part of the body injured, for that the company is giving the amount that is called compensation. The factors affecting remuneration levels. What is remuneration? The remuneration is nothing but the amount, the total amount given by the company to the employees. That is, depends on various levels. What are the factors affecting? Number one, remuneration in other units in same industry. See, for an example, if a person is working in a various departments in the same industry, if the person working in particular department, he might be called for to work in some other place for to increase the profit, to maximize the production. For that purpose, to a stipulated time, that production has to be get increased. So the person will be posted from one department to another department. In such a case, the remuneration is given to the employee in the same industry in some other units. If he meets accident, if he injured, the amount might be increased, because in his actual original place, if any injury or any accident occurred, that at that time the company will give the proportionate amount, that is for the fixed amount for that section only. The management is requested the employee to go to another section to increase the production. At that time the injury has happened. So the compensation amount will be definitely increased. To sum up all, I will translate in Tamil language later. Second one, organization ability to pay. See, if an accident incurred or any loss happened to the employee, whatever the amount, say for example 10 lakhs is a loss for the employee, that means all the 10 lakhs will be given by the company? No, that is organization ability to pay. That might be some fixed percentage fixed by the company, industry. For that, any accident or this happened, the compensation has to be given in a certain specific percentage. Supply of and demand for labor. So the labor is an important factor for any organization. So the supply of labor and demand for labor, this also affecting the remuneration level. The next one is cost of living. So to see, for 10 years back, the vegetables, cooking gas rates and everything, the prices are very less. But nowadays, the prices are very high. So depends upon the cost of living, the fixed by the industry, the compensation amount fixed by the company earlier, that is for 5 years or 10 years back, that amount has to be
revised now because due to this cost of living. Productivity of the organization. Productivity of the organization, the main goal of the every industry is to maximize the production. So the maximize the production, the organization has to call for the labor to increase the production. So for that, these factors affecting this remuneration level. Next one is trade unions influence. See, every industry there should be a trade union as per the Factories Act. So this trade union will get giving influence on behalf of the employee to the management to give more amount. So this amount is not sufficient. This amount is not adequate to meet the expenditure for that particular employee's medical benefits. So you have to give the more and more amount. So the adequate amount the company, the industry has to give, like that this trade union will give influence. Requirement of job. So nowadays the lot of persons are seeking job. For all the persons, getting job is very, very difficult. But when the job is given, allotted by the industry or the company, that particular person, the employee or the person has to do the work in time without wasting the time. That is called requirement of a job. So if any person is deviating the time, then the industry will get reduce the profit, reduce the production. So the requirement of a job is arising. Then government legislation. What is government legislation? See, government has been fixed by one amount, the standard rent for the house, no, like that. The government is fixing, if any accident you have to give a compensation to the employee, definitely without minimum this percentage, and the maximum is the depends upon the profit or the production of the industry. So like that, the government legislation passed by the central government in a stipulated period, and they are taking care of all the employees for the any particular industry. So now I am translating this into Tamil language very quickly. அன்பர்களே, இப்போ நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இழப்பீடு, அதாவது நஷ்டம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு இழப்பீடு கொடுக்கறது, ஈட்டுத்தொகை அந்த நிறுவனம் கொடுப்பது, அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த இழப்பீடு அப்படின்னா என்ன, ஈட்டுத்தொகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த மிஷினில் கை வச்சோ, இல்லை ஏதாவது ஒன்று விரல் துண்டிக்கப்பட்டோ, கை துண்டிக்கப்பட்டோ, ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி நடந்தால், விபத்துக்கள் நடந்தால், அதுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பணம் கொடுத்து அந்த ஈடு கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாலிசி இருக்கு. அதைப்படி செய்யறது தான் இது. ஃபேக்டர்ஸ், இது சம்பந்தப்பட்டு எந்த அடிப்படையில் இதெல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது, இந்த நஷ்ட ஈடு எதனாலே கொடுக்கப்படுகிறது, இழப்பீடு எதனாலே கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு இந்த மொத்த தொகை கொடுக்கப்படுறது இல்லையா, அந்த மொத்த தொகை ஒரே நிறுவனத்தில் வேற ஒரு பிரிவில் போய் வேலை செய்யும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் ஒரு தொழிலாளி இருக்கார் அப்படின்னா, அப்போ அவர் அங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஏதாவது விபத்துக்கள் நேர்ந்தால், அவருக்கு கை இல்லைன்னா விரல்கள் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டால், அப்போ இல்லை மேலேருந்து கீழே விழுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மேலேருந்து கீழே விழுறாங்க, ஏதோ சம் ஆக்சிடென்ட் விபத்துகள் நடந்தால், அதற்கு அவருக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அதுக்கு இவ்வளவு தொகை
அதே இது ஒரே நிறுவனத்தில் வேற ஒரு செக்ஷனில் அங்கே போய் வேலைக்கு செய்ய போக இவரை நிறுவனத்தாலே அனுப்பப்பட்டு அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு விபத்துக்கள் நேர்ந்தால் அதற்கு கூடுதலான தொகையை இந்த நிறுவனம் கொடுக்க வேண்டும். அது சம்பந்தப்பட்டது தான் இந்த ரெம்யூனரேஷன் இன் அதர் யூனிட்ஸ் இன் சேம் இண்டஸ்ட்ரி. ஆர்கனைசேஷன் எபிலிட்டி டு பே அப்படின்னா என்னன்னா, ஒருத்தருக்கு எவ்வளோதான் பெரிய தொகையாக வந்தாலும், உதாரணத்திற்கு ஒருத்தருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மருத்துவ செலவு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் அவரால் இந்த நிறுவனம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா இவர்களுக்குன்னு ஒரு 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் அப்படிதான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு தொழிலாளிக்கு இவ்வளோ ரூபா தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பணம் இவ்வளோதான் பணம் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த 10 லட்சத்துக்கு மேலாக 3 லட்சம் தான் கொடுக்கப்படும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை ஆஃப் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் லேபர் அப்படின்னா இந்த வேலையாட்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேலையாட்களை நிர்ணயம் பண்ணுறதும் கொடுப்பதும் அதற்கு தேவை, எனக்கு இவ்வளோ பேர் தேவை அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே இது எல்லாமே இந்த அடிப்படை உரிமையை பொறுத்து தான் அமையும். அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், அதாவது விலைவாசி உயர்வு. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலே இருந்த விலைவாசி உயர்வு, அந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலே காம்பன்சேஷன் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு தொழிலாளிக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நிர்ணயம் செய்து வைத்திருந்தால் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு விலைவாசி உயர்வினாலே இந்த இழப்பீட்டு தொகையும் அதையும் உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும். அதனால ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த இழப்பீட்டு தொகை பாலிசியை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஒரு தொழில் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே உற்பத்தி செய்யக்கூடியதை பொறுத்தும் இந்த ஈட்டுத் தொகை கொடுக்கப்படுகிறது. இதில் ட்ரேட் யூனியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, நிறைய தொழிலாளிகள் இருக்காங்க, அந்த தொழிலாளிகளுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக அதாவது பிரதிநிதிகளாக அவர்களுக்கு ஒரு சங்கம் ஒன்று இருக்கும். யூனியன்றது ஒரு சங்கம். அந்த சங்கம் வந்து இவங்க தொழிலாளிகள் சார்பாக அவங்க போய் கேட்பாங்க, ஸோ அண்ட் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அவருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற தொகை போராது, இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வாதிட்டு அவங்க வந்து அந்த தொகையை நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கி தொழிலாளிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேலை இந்த ட்ரேட் யூனியன் சொல்லக்கூடிய சங்கம். அடுத்தது ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேலைன்னு ஒன்று அவசியம் கொடுக்கணும். இந்த வேலைன்னு ஒன்று எதனால் அவசியம் தேவை அப்படின்னா அவங்களுடைய குடும்பம் நடத்துறதுக்காக தேவை. அப்படி இருக்கும்போது இந்த தொகையை பெறுவதற்கு அரசாங்கம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்து நம்ம வந்து இதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது. கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்றது அரசாங்கம் இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறைந்தபட்சம் இவ்வளவு ரூபாய் இழப்பீடு ஈட்டுத்தொகை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் வந்து ஒரு சர்க்குலர் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால அவ்வளவு குறைந்தபட்சம் இவ்வளோ, அதிகபட்சம்ன்றது அந்தந்த நிறுவனத்தை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதை இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் இந்த இழப்பீட்டு தொகை ஈட்டுத்தொகை அது சம்பந்தப்பட்டு இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் யூ கேன் ஆஸ்க் இன் கமெண்ட் பாக்ஸ். ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் யூடியூப் சேனலில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.